India is a mega diverse country. The variety of ecosystems, animals, plants, and crops is simply staggering. But they are now facing a severe threat. The reasons are many. Climate change, overexploitation of resources, and intensive agriculture are just some of them. Unfortunately, we have very few solutions to mitigate the climate crisis. But traditional practices, ancient wisdom, and some biologically useful resources still exist in India's villages and among tribal communities. An astounding 70% of the global biodiversity has gone extinct. It is crucial to save the remaining biological diversity. This also applies to our food. Over the years, the diversity in our meals has significantly reduced. The world is now consuming far more wheat, rice, potatoes, and a few other farm produce. Moreover, processed food requires these very ingredients. Over time, our consumption of coarse cereals has reduced significantly. And with that, the consumption of micronutrients which these grains supply to our body has nearly stopped. Millets are the coarse grains that were part of traditional crops. They are an important crop for the changing climate. These cereals are also known as God's crop. Nachni, Varai, Jwari, Bajri are just some of the millets. They are hardy crops, dense in nutrition, and can withstand the vagaries of the climate. India's millet diversity changes with the geography, soil, and climatic conditions. Conserving their seeds and preserving their farming techniques is very important for the future of our agriculture. The United Nations recognized the importance of millets and has declared 2023 as the International Year of Millets. This should encourage the use of millets and reduce nutritional deficiency in our food plate. With millets, we will find a solution to the current crisis. In this documentary, we explore the efforts of one organization that has dedicated itself to the conservation of these nutritious and climate-resilient grains. Bharat Agro Industries Foundation, or BIF as it is known as, one of India's largest non-governmental organizations, has been working in the field of agriculture and livelihood since 1967. They also focus on improving the lives of indigenous people, the Adivasi tribes. BIF started working on millets in 2008 with field experiments, research, and raising awareness among farmers. This included research on different species of millets, creating seed banks through community participation, and producing seeds. बायप ह्या अकोले तालुक्यामध्ये 1993-94ला सुरुवात केली. ह्या अकोले तालुक्यातील या परिसरामध्ये काम करत असताना जी पिकांची स्थानिक जैवविविधता होती या संदर्भात माहिती घेण्यास सुरुवात केली. तर रायमावशीसारखे आजी असतील, जिजामावशीसारखे आजी असतील किंवा या भागातील स्थानिक शेतकरी असतील यांनी अशी माहिती दिली का पूर्वी जी आमची जैवविविधता किंवा शेती पद्धती होती ही आत्ताच्या शेती पद्धतीपेक्षा फार वेगळी होती. मग बायपनी याच्यावर काम करायचं ठरवलं. 2011-12ला महाराष्ट्र शासनाबरोबर महाराष्ट्र जनोपज प्रकल्पाची निर्मिती करून या भागामध्ये 2014ला हा प्रकल्प कार्यान्वित केला. सर्वप्रथम गाव पातळीवर गावात जाऊन नॉलेजेबल शेतकऱ्यांबरोबर या पिकाची आपल्या स्थानिक जैवविविधतेची माहिती प्रदर्शनाच्या माध्यमातून घेतली की आपल्या भागामध्ये शेती व्यवसाय कसा होता, शेती व्यवसायात काय पिकत होतं. तर त्यांनी सांगायला सुरुवात केली. तर ती एवढी मोठी प्रचंड माहितीचा खजिना आम्हाला या भागात मिळाला आणि त्यातूनच पुढे ह्या बियाणे बँकेचा जन्म झाला. असंच कोंबाळणे गावामध्ये काम करत असताना आज ज्यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला भारत सरकारचा त्या राहेबाई पोपेरे त्यांच्या बचत गटातील काही महिला भेटल्या. तसं एकदरे गाव असेल, देवगाव असेल, खीरविरे असेल या परिसरातील गावातील शेतकऱ्यांबरोबर काम करण्यास सुरुवात केल्यानंतर भातासारख्या पिकाचे जवळपास 15 वाण मिळाले. नागली आणि वरई पिकाचे 7 ते 8 वाण मिळाले. नंतर वाल आणि घेवडा ज्या ह्या भागाची डायव्हर्सिटी आणि असे जवळपास वाल आणि घेवडा मिळून आम्हाला 18 प्रकारचे वाण मिळाले. कडधान्यामध्ये काम करत असताना जवळपास 32 वाण मिळाली. अकोले तालुक्यातील ह्या पहिल्या कोंबाळणे गावातील बियाणे बँकेमध्ये 53 पिकांचे 114 वाण
आपण संवर्धन केलेत. आज या ठिकाणी तुम्ही जर बघायचं म्हटलं तर या ठिकाणी आज तुम्हाला इथे नागली, वरई, ज्वारी, राळा म्हणजे भरड धान्य यांचे सगळे वाण या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. Yeah, BIF has initiated community-led conservation of agricultural crop biodiversity with people's participation by blending community knowledge and science and technology. And this work started in Palghar district of Maharashtra, where we are conserving more than 350 varieties of rice, then millets, beans, local vegetables, and this is the seed bank which established at Jawar. And seed bank doesn't mean just a collection of seeds, keep it in a bottle, boxes. It is not the real seed bank. Seed bank meaning conservation and cultivation of these crop diversity in the field with the people with scientific approach, then production of some worthy land races on mass scale, and then developing community managed program at field with the people. So this is the real approach of seed bank, and here we are conserving more than 450 land races of different crops, and this is our central seed center where these nucleus seed kept over here, and we are giving these samples for characterization, evaluation, seed production, and then even for large scale multiplication. And from this cover seed bank the samples goes to seed saver again, and then seed producer farmer, and then community managed program develop over there for production and then multiplication of this diversity, and then developing linkages for marketing of these unique produce from these indigenous crop resources. What makes millets so special? For one, they are highly resistant to drought and other adverse weather conditions, making them a reliable crop for the farmers in dry regions. They are also packed with nutrients, which includes vitamins and minerals as well as fiber and antioxidants. All millets are climate resilient, nutritionally rich, and these millet crops can be grown on degraded soil, slopy lands, requires very less water, even high rainfall situation. There are millet types which can be sustained, and there is a huge diversity, amazing diversity of millet in India. This diversity conserved by tribal, rural, indigenous communities because of their wisdom, and now there is a need to connect or blend these wisdom with science and technology inputs and develop a system to conserve this diversity, manage this millet diversity, and make it a part of daily food plate, because now it is known as it's a rich source of nutrition from mineral content, even vitamin content. And again there is the issue of climate change now, and these are the resilient crop. In Maharashtra, we had identified more than 35 finger millet types, early, late, mid-late, very late types, and each one has unique importance in that specific agroclimatic zone. Second crop is little millet, which is also very important crop which requires little soil depth, but it is also resilient, no any pest, disease attack on little millet. Barnyard foxtails are also grown on slopy lands. या ठिकाणी 22 नागलीचे प्रकार आहे, वरईचे 8 प्रकार आहे, राळ्याचे 3 प्रकार आहे. याच्यामध्ये जर मॉर्फॉलॉजी कॅरेक्टरायझेशनमध्ये आपण सर्वात प्रथम त्याची वाढीची अवस्था, हे कोणत्या वातावरणामध्ये वाढतं, फुटवेसची संख्या, त्याच्यानंतर 1/1 स्क्वेअर मीटरमधील आलेलं उत्पादन, त्याच्यानंतर ह्याच्या कोणता रोगाचा, किडीचा शिरकाव झाला का, कोणत्या रोगाला प्रतिकारक आहे, पावसाला प्रतिकारक कसा आहे, या पिकाचा एकूण कालावधी किती आहे, त्याच्यानंतर हे मॅच्युरिटी कधी होतं, फ्लावरिंग स्टेज कधी येतं, असं जवळपास जर विचार केला तर आपण 31 प्रकारचे जे ह्याचं कॅरेक्टरायझेशन केलेलं आहे. बरं, आणि याचे न्यूट्रिएंटचं कॅरेक्टरायझेशन केलं आहे का, म्हणजे याच्यात मिनरल्स काय मिळतात? हो सर, आपण वरईचे 4 प्रकार आणि नागलीचे 5 प्रकार आणि राळ्याचे 2 असे टोटल 10 वाणांचं या ठिकाणी पोषण तत्वाचं प्रमाण आपण केलेलं आहे लॅबमध्ये. त्याच्यामधून कॅल्शियम असेल, मॉड्युलन असेल, फॉस्फरस असेल, आयर्न असेल, असे विविध प्रकाराचा आपल्याला चार्ट मिळाला. As urban consumers realize the importance of these nutritious millets in their food, BIF expect local communities to improve their livelihood by preparing processed food like laddus and other items
that might find a market in urban areas. BIF is also working with several self-help groups, especially with the women in the community. They are trained by the BIF members in preparing these food items. Despite their many benefits, millets have faced challenges in the recent decades. The rise of industrial agriculture and the increased demand for wheat and rice has led to a decline in the cultivation of millets. Many farmers have switched to growing more profitable crops. That has led to a decline in the millet production. There is also a lack of awareness among consumers about the value of millets and how to incorporate them in their diets. आपल्याकडे पारंपरिक वाण आहे जे आपण जतन करायचा प्रयत्न करतोय. पारंपरिक ज्ञान होतं आणि ह्या हवेसाठी, या हवामानासाठी, सूक्ष्म हवामानासाठी काय चांगलं आहे, काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे, हे सर्व माहिती होतं. मग कालांतराने हे ज्ञानाचं वाहून का गेलं हे सगळं? आपल्याला आज ह्यातलं काही आपण वापरत का नाही शेतकरी आपले? एकत्र कुटुंबाची पद्धत बदलून विभक्त कुटुंब पद्धती आली, परिणामी विचाराची देवाणघेवाण कमी झाली. त्याच्यानंतर शिकलेला तरुण हा शहराकडे गेला, नोकरीच्या मागे लागला. शेतीवरचा जो शेतकरी आहे तो कमी शिकलेला राहिला. मग आम्ही विचार केला का या कमी शिकलेल्या शेतकऱ्याबरोबर त्याचं पारंपरिक नॉलेज जे आहे, पारंपरिक जे ज्ञान आहे, ते जर आपण थोडं त्याच्याकडून माहिती करून घेतलं आणि इतर शेतकऱ्यांना सांगितलं तर त्याचा फायदा होईल. याच्यामध्ये पारंपरिक नॉलेजचं आपण डॉक्युमेंट केलं, त्याच्या माहितीची प्रस्तावना तयार केली, त्याची माहिती दस्तऐवज तयार केली आणि शेतकऱ्यांबरोबर कृषी मेळावे असतील, कृषी प्रशिक्षण असतील, गाव पातळीच्या मीटिंग असेल, FGD असेल, याच्या माध्यमातून आपण हे सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवलं आणि ज्या जुन्या पद्धती होत्या त्या परत हे संकलन केलेला डॉक्युमेंट असतील, कागदपत्र असतील, याच्या माध्यमातून परत आपण या गावाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला. वा, म्हणजे मला आता असं दिसतंय की आपण हे सगळा जो प्रयोग करतोय हा तुम्ही प्रयोग तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये किंवा प्रयोगशाळेत ठेवणार नाही आहात, हा तुम्ही समाजासमोर आणणार आहात, ग्राहकांसमोर आणणार आहात. Awareness related actions are very much important because at urban consumer level the people don't know about these millets. These are the initially it's known as a poor man's crop, but now as awareness increasing, so then only it will be a part of their food plate also, and then market for these millet will increase. One of the most innovative activities under the BIF Millet Conservation Program is engaging school children in millet conservation. In Kalsubai Secondary High School, Bari, the students learn about the varieties of millets, how do you select the seeds, and the sowing techniques along with the nutrition that these cereals give us. आपलं वातावरण काय व्हायला लागे? खूप छान आहे का बदलत चाललंय? बदलत चाललंय. हा, आता सगळे नका सांगू, आता एक जण मला सांगा, वातावरण काय होतंय? वातावरण बदल होतोय म्हणजे काय होतंय? काय होतंय? मी सांगू? हा, कधी ऊन पडते तर कधी पाऊस येते. हा, कधी पाऊस कमी होतो, कधी जास्त पण होतो. मग आपल्याला सगळीकडे इंद्रायणी लावून टाकला आपण, फायदा का तोटा? काय होईल? मी सांगू? हा, कारण वातावरणात बदल झाला तर सगळीकडे इंद्रायणी लावले तर सगळ्यांवरती रोग जाईल, पण जर वेगवेगळ्या प्रकारचे लावले तर म्हणजे इंद्रायणीवर रोग गेला तर दुसरे राहतील. आमच्या शाळेत ASK फाउंडेशन आणि बायपच्या गटांनी नाचणी व भाताच्या आणि वरईच्या जाती लावलेल्या आहेत. त्यापैकी नाचणीच्या जाती 19 आहेत व वरईच्या जाती 8 आहेत. त्यापैकी नाचणीची एक ढवळपेरी, बेंद्री, शितोळी मुटकी वरईची, गरवी वरई आणि हळी वरई ह्या आमच्या शाळेत लावलेल्या आहेत. काय हे गरजेचं वाटतंय हे सगळं? हो, का? कारण का हे जाती पहिल्या होत्या पण त्या नष्ट झालेल्या होत्या. आता ते डबल वाढवायचा आम्ही प्रयत्न करू. पुढच्या पिढींना पण माहीत झालेलं पाहिजे की एवढ्या जाती होत्या भाताच्या आणि वरईच्या आणि नागलीच्या. The story of Balu Ghode, a farmer from the Kalsubai region, is an exemplary case in millet conservation. He has not only encouraged farmers to keep up traditional practices, but also set up a seed bank that supports these farmers. ह्या गावामध्ये प्रामुख्याने बरेचसे लोक अशी पारंपरिक पद्धतीची शेती करतात, म्हणजे साधारणतः पारंपरिक बियाणे वापरून आणि पारंपरिक पद्धतीची. तर त्यामध्ये प्रामुख्याने इथे पूर्वी पण होतं, आता खूप प्रमाण कमी झाले, नाचणी आणि वरई. तर ही महत्त्वाची पिके अशी की ह्या परिसरातील लोकांचं उदरनिर्वाहाचं साधन, म्हणजे जसे का आजही तागायत काही लोक समजा जेव्हा रेशनचं गहू मिळतात त्याच्यावरती डिपेंड असतात, तर बऱ्याचशा लोकांचं वर्षभरासाठी दळण किंवा भाकरीसाठी नाचणी ही
प्रत्येकाच्या घरामध्ये हे पीक असायचंच. प्रत्येकाच्या शेतातला एक तो प्लॉट नाचणीसाठी रिझर्व प्लॉट असायचा, म्हणजे तिथे ते नागलीच लावणार. आणि वरई पण अशी की जेव्हा समजा आपल्या इकडे खर्चिक बाब असते दिवाळीमध्ये सण वगैरे, तर त्या उद्देशाने लोक वरईची शेती करायची. तर वरई म्हणजे जेव्हा नेमकी दिवाळीचा सणाचा जो काळ असतो त्या बजेटमध्ये तिची काढणी वगैरे व्हायची. आणि डायरेक्ट जसं शेतकऱ्याला पैशाचं उत्पन्नाचं म्हणजे खूप मोठं नाही, पण त्याची त्या सणाची वगैरे हाऊसमाऊस किंवा काही असतील घरातल्या ज्या कुटुंबातल्या ज्या गरजा त्या साधण्यासाठी वरईची शेती करायची. तर अशा पद्धतीने नाचणी वरई शेती ह्या भागामध्ये केली जायची. पण आता जवळपास खूप लोकांनी त्याचं प्रमाण कमी केलं. तर आता जवळपास ह्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे साधारणतः पारंपरिक बियाणाचा संग्रह, त्यामध्ये नाचणी वरई असेल, त्यातल्या अनेक उपजाती, लवकर येणाऱ्या, उशिरा येणाऱ्या, मध्यम काळात येणाऱ्या, अशा अनेक जातींचा मी तिथे संग्रह केला. आणि जशा लोकांना गरजा आहेत की ज्याची जमीन हलकी आहे तिथे कुठलं वाण द्यायचं, कोणाची जमीन चांगली पाणीदार आहे, चांगलं पाणी वगैरे आहे त्या जमीन, त्याला कुठली नाचणी येईल, अशा पद्धतीचं करून उत्पन्न वाढीसाठी आणि त्याच्या याच्यात फायद्यासाठी अशा बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही त्यात केल्या. तसेच जे आता नाचणी वगैरे आपण म्हणतो तर ती माणसाच्या आहारात पण महत्त्वाची आहे. तसेच जनावरांच्या आहारात म्हणजे जो नाचणीचा कडबा असतो, तर जनावरांचा जो चारा असतो असा त्याच्या प्रतीचा म्हणजे त्या दर्जाचा एकही चारा असा नाही की त्यातून नाचणीमधून जे गुणधर्म जनावरांच्या याच्यासाठी दूध वाढ असेल किंवा मजबूतीकरणासाठी जे नाचणीच्या कडब्यातून भेटते अशा गोष्टी, तर बरेच आम्ही लोकांना शिकवून ते पण द्यायचा प्रयत्न केला की लोकांनी जास्तीत जास्त ह्या पिकाचं अनुकरण करावा. जागतिक पातळीवर आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष म्हणून 2023ला घोषित केले. तर तुम्ही त्याबद्दल काय सांगाल? खूपच भारी कार्यक्रम आहे आणि ह्या गोष्टीची गरज आहे. चांगल्या बियाणाचा वापर करून जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या पिकाकडे वळावे, बारीक धान्याची शेती किंवा मिलेट. खूप लोकांनी त्याचं नुसतं उत्पन्नच घेऊ नये तर प्रत्येक गोष्ट आता वरई विक्रीला जाते म्हणून ती पिकवायची आणि विकायची नाही, तर तुम्ही तिचं पण भगर काढा. त्याचे अनेक पदार्थ बनतात. नाचणी असेल, वरई असेल, तर याच्यात आता आमच्या कुटुंबामध्ये आम्ही बऱ्याच गोष्टी तयार केल्या. नाचणीचा डोसा, नाचणीची इडली, नाचणीचे आप्पे किंवा तेच पदार्थ भगरीचे पण बनवले आम्ही. तर अशा गोष्टी पण प्रत्येकाने बनवल्या पाहिजेत आणि आपल्या आहारात आणल्या पाहिजेत. नुसतं असं नाही की विक्रमी उत्पन्न. मी मस्त सांगेल की मी 10 क्विंटल वरई पिकवतो, पण मी त्यातले जर 5 किलोही खात नसेल तर त्याचा उपयोग नाही. तर किमान आपण जे उत्पन्न काढतो त्याच्या निदान 10% तरी आपण खाल्लं पण पाहिजे आणि लोकांनी जास्तीत जास्त याच्याकडे वळलं पाहिजे असं वाटते. This year is the International Year of the Millets, and this is a very important topical decision because I think millets are probably going to be a very, very important crop for the future. In fact, they are known as the super crops, the superfoods for the future. Today, we find that there is a discontinuity, a gap, a disconnect between agriculture and nutrition. There was a time when agricultural production was very diverse and every farm family was producing a wide basket of foods, and that was taking care of a lot of nutrition requirements of the family. But today we are in a situation where the predominant production of cereals, primarily rice and wheat, have led to a deficit in the intake of other types of nutrients. Another important point to be noted is that in the present scenario where climate change is becoming a very great problem and we expect a lot of effect on agriculture because of the changing vagaries of climate change, the effects of high temperature, the effects of extreme events, we find that probably millets are going to be a way out in form of production system where there will be greater resilience possible, because millets are more resilient to climate change aspects and they can grow from high rainfall to low rainfall situations, and they probably can tolerate higher carbon dioxide levels in the atmosphere than most of the other cereal crops with which we are feeding ourselves. All this implies that there has to be proper policy initiatives to be put in place. The policy initiatives will be for community-based conservation, for involving the communities not only to identify the varieties but also to help in varietal development. There would be
research support required to see that there are proper package of practices developed for growing under different local conditions. The improvement of different varieties is something which has to be done as a concerted program. There has to be a way by which these different varieties in different areas are registered in the name of the people. And this is a way by which the communities can be continued to be involved in the development of varieties. It is also important to know that in order to give a boost to production, one has to give a support price. But support price does not by itself lead to a boost to production unless there is a proper procurement system. So we have to see that the procurement, which doesn't have to be done across the country by the government can see that there is a stimulus to local demand which will create a incentive for production. Identification of this year as a year of millets, International Year of Millets, is probably an opportunity to start off a program which will go much into the future. To start off a program which will first have the emphasis on the local needs of consumption and improving the health of our own people. And if that is done, we can show a way in India, within different parts of the country. It will be probably a beacon for even other countries, other developing countries, because other developing countries all over the world have millets as a very important crop. So India can can create a direction, a movement which can spread to different countries rather than just produce for export. It is better to develop an approach which can be exported. Millets may be small in size, but they're making a big impact in India and around the world. With their many health benefits and the ability to grow in difficult conditions, they are a valuable resource that we all must get together to conserve for posterity.